আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ইকোসিস্টেমস টপিক থেকে একটা কোয়েশ্চেন সলভ করব। And the question is about carbon cycle. You have been given with the following information. And this question has three parts. Let's look into the first part. They have said which letter in the diagram represents respiration. Acha. So we have four options. First, let's look at T. So T যেটা বলতেছে যে carbon in fossil fuels turns into carbon dioxide in the atmosphere. So this is the process of combustion. তো এটা তো আনসার পসিবল না। তাহলে আমরা let's look into X. The organic compounds in plants have been consumed by the organic compounds in animals. So this is consumption. X so correct na. Now we are left with Y and Z. Let's see what Y talks about. Organic compounds in animal have turned to carbon dioxide in the atmosphere. So this process, yes, this is respiration because when animals respire, they break down these organic compounds to release energy. During this process, carbon from the food is released as carbon dioxide, and this carbon dioxide is then exhaled into the atmosphere. So our answer is Y. And next is not the answer again. Acha. Part 2, they have asked us, give the name of the process labeled W. Acha, W বলছে যে carbon dioxide in the atmosphere is turned into organic compounds in plants. Okay. আচ্ছা, let's see এটা প্রসেসটা কি দিতে পারে। So plants, they take in carbon dioxide from the air during photosynthesis. And then a carbon dioxide, along with water and sunlight, they make organic compounds such as glucose, starch, cellulose, proteins, okay? And then we can say যে এই প্রসেসটা actually photosynthesis. So this is photosynthesis. Part B এ ওরা বলছে যে they have given you with some greenhouse gases such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide, and ওরা বলছে যে তোমাকে আরেকটা greenhouse গ্যাসের নাম বলতে। So there are many of them. For example, you can talk about or write about CFC or water vapor or HFC, anyone you like, সবগুলো acceptable. আচ্ছা, B part 2 এ যেটা বলছে যে they have asked you to evaluate the information in the table. কোন টেবিল? উপরে যে টেবিলটা আমরা দেখে আসছিলাম, to identify which of these gases is likely to contribute most to global warming. আচ্ছা, evaluate, this is a command word. And what does this command words represent? যে তোমার এই command word দেখেই বুঝতে হবে that you have to judge, কি জাজ করা লাগবে? এই যে টেবিল থেকে যে ইনফরমেশন গুলো নিতে বলছে আমাকে, and based on this judgment you have to use evidence or reason to support your judgment and then end with a final conclusion. এই তিনটা মেনশন করা লাগবে, ওকে? Okay, this was the table, and আমরা যদি টেবিলটার মধ্যে দেখি যে the percentage of all greenhouse gases emissions is carbon dioxide is the highest. Okay, so firstly তোমার বলতে হবে যে carbon dioxide is released in highest amounts because তোমার কিন্তু রিজনিংও লাগবে, রাইট? যেটা আমি বলছিলাম। তো তুমি যে বললা কার্বন ডাইঅক্সাইড হাইয়েস্ট, ইউ হ্যাভ টু গিভ রিজন যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ প্রডিউসড বাই মেনি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস অর ফসল ফুয়েল ইউজ। দেন হোয়াট ইউ ক্যান সে ইজ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড স্টেইজ ফর লংগেস্ট টাইম, ঠিক আছে? আচ্ছা, দেন সেকেন্ড হাইয়েস্ট কিন্তু মিথেন ছিল। সো ইউ টক অ্যাবাউট মিথেন অ্যাজ ওয়েল, যে মিথেন হ্যাজ আ হায়ার গ্রিন হাউস এমিশন দেন আবার নাইট্রাস অক্সাইড, রাইট? আচ্ছা, because methane has higher GWP, which is the global warming potential, right? আচ্ছা, এখন then carbon, so এটা তোমার বলা লাগবে, ওকে? তো nitrous oxide has higher GWP
than methane, but it stays less time than carbon dioxide. ওর থেকেও অনেক কম টাইম স্টে করে। ঠিক আছে? সো these are the reason that you need to give. ওকে? সো ফার্স্ট যেটা আমরা বলব যে কার্বন ডাইঅক্সাইড is released in highest amounts. আচ্ছা, এটা তো তোমার জাজমেন্ট ছিল। সো ইউ নিড টু গিভ দ্য রিজন, তাই না? সো হোয়াট ইউ টেল ইজ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওকে আমি শর্ট ফর্ম ইউজ করলাম, is produced human activities, অথবা বলতে পারো যে ফসিল ফুয়েল ইউজ করাতেও হয়, whichever you like, both are accepted. দেন যেটা বলবা বাট মিথেন, যে মিথেন হ্যাজ a higher GWP than carbon dioxide. কেন? বিকজ মিথেন ডাজ নট লাস্ট লং। ঠিক আছে? তারপর নাইট্রাস অক্সাইডের কথা বলি। নাইট্রাস অক্সাইড হ্যাজ হাইয়েস্ট GWP বাট হ্যাজ দ্য লোয়েস্ট পার্সেন্টেজ রিলিজড, এটা বলবো। ঠিক আছে? কেন? বিকজ দিস স্টেজ less than carbon dioxide. Actually less time than carbon dioxide. So this is the answer to this question and we are done with this question. Thank you.